Ja, du musst sagen, dass eben wird per Livestream übertragen, muss okay klicken. Und Clown ist auch. Scheinbar. Okay, Haribol. Hare Krishna. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Who will translate today? Not me, Guru Maharaj. Somebody. Yeah, no. Somebody who is late. Not Madhur and Ira. It's I think Vasanta. But Vasanta can always have some failure in Mayapur. Yuva, maybe we can start with you. Yes, Guru Maharaj. We can start. And we anyway will sing first, and then maybe in the meantime they will come. Okay? Yes. And then I also would like to chant some verses from the Brahma Samhita. Those of you who also like to chant, then for yourself, then you can have it ready. Гуру Махарадж говорит, я хотел бы также прочитать стихи из Брахма Самхиты. Кто тоже хочет участвовать, ну, тоже их спеть, приготовьте их себе, чтобы пропеть текст, приготовьте. And from the Tulsi song, Tulsi Aratic song from Chandrasekhar Kavi. И также мы споем песню Туласи Арати
Chandrashekhara Kavi. The translator should have it ready. Переводчику подготовится перевод этой песни. In the songbook. Она есть в песеннике. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Mr. Bhatt Brahmamsa Brajacharya Sudhar Satsisimat A.C. Bhaktivedanta Samaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glory Sri Guru Karanga Glory Sri Prabhupada. Okay, as already mentioned, we chant first some slokas from Brahma Samhita. Прочитаем шлоки из Брахма Самхиты. Is this Vasanta? Yes. Guru Maharaj. Good, then we can start. Huh? Yes. Chintamani prakara satma sukalpa vriksha laksha vriteshu surabhirapi palayantam Lakshmi sahasra shata sambrahma sevyamanam Govindamati purusham jami Venum kvanantam aravinda talaya taksham Parhavatam sammasitam buddha sundarangam Kantarpa koti kamaniya Vishesha shobham Govindamati purusham tamaham bhajami Alola chandra kalasat vanamalya vamsi Pratnangadam pranaya keli kala vilasam Yamam tribanga lalitam yata prakasham Govindamati purusham tamaham bhajami Ankanya sasakalendriya vrittimanti Pashyanti panti kalayanti chiram jaganti Ananda chimaya saduchvala vigrahasya Govindamati purusham tamaham bhajami Ananda chinmaya rasa pratibhavitavis Tavirya eva nicharupataya kalapi Goloka eva nivasatya kilatma bhuto Govindamati purusham tamaham bhajami Premanchana churita bhakti vilochanena Santaksadeva hridayeshu vilokayati Yam Shama Sundaramachintya Govindamati Purusham Tamaham Bhajami
Damati Purusham Tamaham Bhajami. Microphone, you should switch off. Выключите микрофоны, пожалуйста. Govindamati Purusham Tamaham Bhajami. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpatarabo Truma Bhumishintamani Kanamai Toyam Amritam Katakanam Natyam Kamanam Api Vamshi Priyasaki Chittanandam Choti Paramapi Tad Asvadyam Apicha Sayatra Kshirapti Sravati Surabhipyascha Sumaham Nimeshata Kyova Prachati Nahi Yatrapi Samayaha Pacheshvatatvipam Tamahamiha Kolokam Itiyam Vidantaste Santa Kshiti Virala Charakati Paye Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anatirati Govinda Sarva Karana Karanam. So we'll read the translation from text 56. Прочитаем перевод 56 стиха. Brahma's prayers. I worship that transcendental seed known as sh.2, whereas loving consorts the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice their amorous service to the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is a transcendental purpose or desire tree, where the soil is the purpose gem, Chintamani, all water is nectar, Amrita, every word is a song, every move or gait is a dance. The flute is the favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, where numberless milk cows always emit transcendental ocean of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subjected to the quality of passing away. If space, that realm is known as Krishna only to a very few self-realized souls in this world. Microphone, please switch off, unless it is from you, Vasanta. Микрофоны выключите, если это только не я шумлю. Васанточка, это вы. Santa, you have the translation? Not right now. Okay. Anyway, those who understood English, they understand. Гуру Махарадж прочитал перевод Брахма Самхиты 56 стиха. И русского у меня прямо сейчас нету. Говорит, те, кто знают английский, те поняли. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Mutirayet. Nastapreshu apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki.
Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Paritam Chakara Bhagavan Rishi Jaisaya Lokasya Tanyam Swastai Namaha Krishna Svatamapakate Dharmakyanipi Saha Kalunastati Sammesha Purunar Kutunoditaha Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Dinatvam Nama Namino Trinata Pisane Chenata Rora Pisa Ishnana Amani Namanatena Kirtaniya Sadahari Kam Karoti Vachalam Pangum Langaiti Karim Yat Kripatam Maham Bande Shri Guru Dina Taranam Paramananda Matavam Krishna Chaitanya Ishvaram Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we continue from Srimad Bhagavatam from 3rd canto, 15th chapter, text 17. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 15 глава, текст 17. Let's see how far we come. Посмотрим, сколько мы сможем пройти. Krishna Katha is eternal, not? It's not limited by time. Кришна Катха, она вечно, не ограничена временем. So the previous two verses in text 15 it was stated in the Lord Brahma gives the description about the Vaikuntha realm. В предыдущих двух стихах, в 15-м, Господь Брахма дает описание области мира Вайкунтхи. So he states in the Vaikuntha, the Supreme Personality of Godhead, who is the original person who can be understood through the Vedic literatures, is full of uncontaminated mode of goodness, Vishuddha Sattva, with no place for passion or ignorance, Rajas and Tamas. That means he's in the Nirguna stage, without any material modes of nature present. He contributes religious progress for all the devotees. На планетах Вайкунтхи пребывает Верховная Личность Бога, изначальная Личность, постичь которую можно только с помощью ведических писаний. Господь, исполненный чистой, ничем не оскверненной благости, свободный от примеси, страсти и невежества, сам помогает преданным достичь духовного совершенства. What is the constitution of this world? И какова же конституциональное положение этого мира? Santa, you forgot to translate. Ниргуна. То есть тот мир Вайкунтхи, он ниргуна, в нем нет материальных качеств. Remember, wake up. Проснуться, мне говорит. Okay, then we go to text 16. Be very attentive. Yatra Nashrayasam Nama Vanam Kama Dukhaya Drumaya Sarvartu Shribhir Vibrachat Kaivalyam Iva Murtimat. In those Vaikuntha Loka, there are many forests which are various species. Therefore, Nishrayasa Van. In those forests, the trees are desire trees, kalpa trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits, because everything in the Vaikuntha Loka is spiritual and personal. На планетах Вайкунтхи растут благодатные леса, все деревья в которых это деревья желаний. В любое время года это... Да. Yeah. How is it called, this forest? Нишреса. And was? Vana. Ван. Vana. Эти леса называют Нишреса Ван. Vrindavan
Vrindavan, we have Kamyavan, we have Bandiravan. Во Вриндаване есть Камьяван, Бандираван, Вриндаван. This forest is all auspicious. Nishrayasa means all auspicious. Эти леса, Нишеса, они все благоприятные, наиблагоприятнейшие. It's the forest of auspiciousness. Это леса всего самого благоприятного. We have to keep this in mind because in later slokas this will be repeated. Это надо запомнить, потому что в следующих шлоках это будет повторяться. So then we go from the text 17 on. С 17 стиха начинаем. Vaimanika salalanas charitani shashvat gayanti yat shamala kshapanani patu antachale nuvikasan madhumadavinam gandena kandita diyo pianilam kshipanta. In Vaikuntha Loka, the inhabitants fly in their airplanes, vimanas, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of all inauspicious qualities. By singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blossoming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. Я не дочитала еще тот стих. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунтхи все имеет духовную личностную природу. Обитатели планет Вайкунтхи вместе со своими женами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают все благие качества и деяния Господа, которых не может коснуться скверно. Прославляя Господа, они не замечают даже распустившихся цветов Мадхави, которые источают чудесный аромат и кланяются к земле под тяжестью меда. Purport. It appears from this verse that the Vaikuntha planets are full of all opulences. There are airplanes, vimanas, transcendental airplanes, in which the inhabitants travel in the spiritual sky with their sweethearts. There is a breeze carrying the fragrance of blossoming flowers, and this breeze is so nice that it also carries the honey or pollen of the flowers. The inhabitants of Vaikuntha Loka, however, are so interested in glorifying the Lord that they do not like the disturbance of such a nice breeze while they are chanting the Lord's glories. In other words, they are pure devotees. They consider glorification of the Lord more important than their own sense gratification. In the Vaikuntha planets, there is no question of sense gratification. To smell the fragrance of a blossoming flower is certainly very nice, but it is simply for sense gratification. The inhabitants of Vaikuntha give first preference to the service of the Lord, not their own sense gratification. Serving the Lord in transcendental love yields such transcendental pleasure that in comparison, sense gratification is counted as insignificant. Комментарий. Из данного стиха явствует, что планета Вайкунтхи изобилует всевозможными богатствами. Там есть воздушные корабли, на которых жители Вайкунтхи вместе со своими любимыми бороздят просторы духовного неба. Легкий ветерок, напоенный ароматом распустившихся цветов, разносит повсюду цветочный нектар. Однако жители Вайкунтхи так поглощены прославлением Господа, что их раздражает, когда этот приятный ветерок отвлекает их, мешая им воспевать величие Господа. Иными словами, все они являются чистыми преданными Господа и считают прославление Господа более важным занятием, нежели удовлетворение собственных чувств. Стремление к чувственным удовольствиям чуждо обитателям планет Вайкунтхи. Вдыхать аромат распустившегося цветка, безусловно, очень приятно. Однако это всего лишь чувственное удовольствие. Для обитателей Вайкунтхи служение Господу гораздо важнее удовлетворения собственных чувств. Служение Господу приносит им такое трансцендентное блаженство, что по сравнению с ним любые чувственные удовольствия тускнеют и утрачивают свою привлекательность. So it looks that the
as already stated in the Brahma Samhita, every step is a dance and every word is a song. И как в Брахма-самхите говорится, что на Вайкунтхе каждое слово песни, каждый шаг танец. In other words, everything there is personal, everything has there's joyfulness in life. И другими словами, все там имеет личностную природу, и от всего исходит радость. All these movements or joys in the inhabitants of Vaikuntha are not based on personal sense gratification. That's a very important point here from this shloka and purport. И все движения или направления, куда двигаются жители Вайкунтхи, все это не имеет никакой личной причины для чувства наслаждения. Это очень важно понять. Actually, Vaikuntha can be everywhere. Вайкунтха может быть везде. Because Vaikuntha means the world without fear, the world without anxiety, the world where is unlimitedness. Вайкунтха — это значит мир без страха, без беспокойств, ничем не ограниченный. Because it is the world of the Supreme Personality of Godhead, Narayana or Lord Krishna. Естественно, это означает, что это мир Верховной Личности Бога, Нараяны или Кришны. Krishna originally is situated in the heart of the Vaikuntha, that means in the center. It's called Goloka Vrindavan. Изначально Кришна, он на самом деле живет в сердце Вайкунтхи, всех этих Вайкунтх на Галоке Вриндавана. And around the center of Goloka, with like a whirl of a lotus, there is a lotus petals, to thousands of millions of uncountable Vaikuntha worlds. И вокруг этой Галоки, которая располагается в форме лотоса, также находится другой огромный лотос, лепестки лотоса для безграничного количества миллионов, тысяч планет Вайкунтха. Brahma Samhita, it states that this Goloka is created or manifested by Ananta. В Брахма-самхите утверждается, что Галока проявлена Анантой. Means it is unlimited. То есть это означает, что она безгранична. Although the time is present there, Kala, there is no past and no future in the way of destructiveness or growing from birth to old age and disease and death. И хотя время там есть, но там нету прошлого или будущего, в том смысле, что там нету этих перемен, как рождение, роста, болезни, смерти, разрушений и так далее. And because in the Vaikunthas there is no death and old age and infirmity or diseases. Потому что на Вайкунтхе нету болезней, смерти, старости, таких вещей. And there is no destruction due to the presence of the time factor. И из-за присутствия времени также там нету разрушения. Therefore, they're fearless. И поэтому они бесстрашны. With no fear, they're always full of joy, no lamentation. В них нет никакого страха, они всегда преисполнены радости, и никакой скорби у них нет. Opposite of this of Vaikuntha life is the Kunta life, the life of the material world. И в противоположной жизни на Вайкунтхе есть жизнь в материальном мире, которая называется Кунтха. Because here we are always defeated by our endeavors, whatever we do. There is parabhava. И здесь, в этом мире, что бы мы ни делали, мы всегда терпим поражение, парабхава. It's the first symptom of material life. И это первый признак материальной жизни. It means defeat.
Это значит поражение. Sanskrit, parabhava. На санскрите это звучит парабхава. It's defeat. Whatever ultimately becomes defeated. It has not an endurance. И все здесь в конце концов терпит поражение. Здесь нету долгого срока существования ни у чего. Second thing is hard work. Второй признак жизни в материальном мире – это тяжелый труд. Like in a horse race. Как на гонках лошадиных. Horses, they run so fast, you know, that foam appears from their mouth. Эти лошади бегут на гонках так быстро, что пена у них появляется изо рта. The poor horses has to run so fast, you know, just to become number one. И эта бедная лошадь должна так быстро бежать просто для того, чтобы стать номер один. Another example is I would say churning for, I would say beating foam. Другой пример это beating foam. You know what is foam? Пена. When there's foam in the water, there's sometimes foam. Also, then you start to churn that, or you start to beat it. И то есть еще один пример это как взбивание пены, когда появляется пена где-то, то кто-то начинает ее взбивать или бить. So somebody who is churning or beating these foam thinks when a Hare Krishna group is coming, Sankirtan group, why you're not working like me, churning the foam? И когда идет группа Санкиртаны, Харе Кришна, преданные поют, а люди видят их и говорят: зачем вы это делаете, почему вы не работаете так тяжело, как мы, и не взбиваете эту пену? Sometimes people wonder, oh, why you don't work like we, hard worker. Удивляются, почему вы не трудитесь, как мы, вот тяжело так. Only sing and dance and eat and have some fun and smile and giggling around. Все время поете, танцуете, кушаете, весело вам, все время хихикаете. Still we see you have nice dress, you have cars, you have everything, but we have to work very hard for. И мы видим, что у вас хорошая одежда, хорошие машины, все есть. Мы ради этого так тяжело трудимся. So the materialist has to work very hard to earn or to maintain and to build up his livelihood. Материалистам действительно приходится очень тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь и поддерживать свое существование. But the second symptom of material life is hard working, so that foam emanates. И второй признак материальной жизни – это тжелый труд до такой степени, что аж пена появляется. And the third symptom is bondage by bondage, bandaha. И третий признак – это рабство, бандаха. We are conditioned by karma bandhana. Мы порабощены этой карма-бандhaной. So that means not like in Vaikuntha, the inhabitants they're not conditioned. То есть это не так, как на Вайкунтхе. Жители Вайкунтхи, они не обусловлены этим. They're eternally free, like the Lord Himself. Они вечно свободны, как сам Господь. But they're not bound up. They're not limited with the body. They can have accept different bodies for the service and pleasure of the Lord. И они даже не связаны этим телом. Они могут принимать любой облик ради служения Господу. So they have all mystic powers there, but not material for sense gratification like the yogis. И у них все они обладают мистическими способностями, но не для материальных целей, как эти йоги здесь. Because that's not Vaikuntha life. Vaikuntha life, everything what we're doing, we are only doing it for the Lord's pleasure. Здесь это потому что не жизнь на Вайкунтхе, не для Господа, но на Вайкунтхе все что-то, если делают, то только ради удовлетворения Господа. They don't want to make an artificial show or present their opulences, their mystical powers.
И они не хотят никакой спектакль разыгрывать, выставлять на показ свои богатства и показывать какие-то мистические способности. In the material world, everyone wants to either show opulences or hide it. В материальном мире все хотят или выставить свое богатство, или спрятать его. So, and dress themselves accordingly, because a dress makes the man. И они одеваются соответственно этому, потому что по одежке можно понять человека. They wear valuable ornaments and watches. Они любят драгоценности носить, хорошие часы. Especially if they go to their clubs and or business partners, they have to show themselves with the opulent dress and nice opulences. Особенно, когда они ходят в клубы или какие-то свои встречи по бизнесу, и всем им хочется показать свои дорогие одежды и хорошие украшения. But all that actually is not giving them pleasure. It's only false prestige. Но от этого они не получают настоящего удовлетворения. Это только все ради ложного престижа. In the Vaikunta world, everyone there, men and women, they want to please the Supreme Lord, and therefore they dress themselves, they can apply their different mystical powers, but they don't consider mystical because it is natural there to serve to the Lord, to please Him. А на Вайкунтхе все хотят просто лишь служить Господу, и поэтому, когда надо, они применяют какие-то мистические способности, они даже не считают, что это мистические способности. Там все это для них естественно. Because in the spiritual world there's no false ego, there's no ahankara. В духовном мире нет ни у кого ложного эго, нет аханкары. Although they have great opulences and although they have hierarchies there, somebody is maybe opulenter or greater in position than another one, but there's no envy, there's no competition. И хотя у них у всех, они обладают огромными богатствами, может, даже есть иерархия, кто-то выше, кто-то ниже, но они это не выставляют. Все хотят служить Господу. Because everyone considers themselves servant of the servant, of the servant of the servant. И каждый считает себя слугой слуги, 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 слуги. Nobody thinks I'm the enjoyer or I'm the controller. И никто не думает про себя, что я наслаждающийся, и я контролирую. Therefore, Vaikuntha life is complete absence of envy and false prestige. И поэтому жизнь на Вайкунтхе свободна полностью от зависти и ложного чувства собственного достоинства. Long we have even a little pinch of envy and eagerness for false prestige or expectation for that the people recognize me, I have to stay in this material world. А если у кого-то еще остается хотя бы капелька этого чувства, желания, чтобы его признали, чувства собственного ложного собственного достоинства, то ему придется оставаться здесь. Material world means kunta, means limitedness. Материальный мир означает кунта, то есть ограниченный мир. So therefore, everyone in their narrow-mindedness, as I mentioned last time, the frog in his well thinks themselves quite happy in their little well. И поэтому, как в прошлый раз я говорил, каждый из-за своего узкого мышления, как лягушка в колодце, очень счастливо себя чувствует в своем маленьком колодце. They cannot imagine something higher than that. И люди даже не могут себе представить что-то более большее, чем это. Blinded as they are, they don't see the miseries in life and the dangers of life. И такие слепые люди, они даже не видят опасности, которые подстерегают их в жизни. Namely defeat, hard work. Они не видят, что будет поражение, и не понимают, что они тяжело трудятся. Limited powers, limitations, bondage. Что есть ограничения, границы, что недостаточно сил. And Maya, very prominent in the material world, fear. И в материальном мире доминирующее чувство — это страх. And then ultimately, death, Mrita. И в конце концов всех подстерегает смерть.
So these 5 symptoms is the parabhava. И эти 5 признаков — это парабхава. It's a material life. Это признаки материальной жизни. It's called apavarga. Они называются апаваргой. The material world is pavarga and spiritual world is apavarga. Материальный мир зовется паварга, а духовный апаварга. In the material world, these 5 conditions are there, pavarga. And apavarga means these 5 conditions are absent. Материальный мир означает, что эти 5 обусловленностей жизни здесь присутствуют, паварга. А апаварга, значит, в духовном мире там нету этих 5 обусловленностей. What is causing us in these 5 to become entangled in these 5 by these 5 conditions is the Maya. It's illusory energy. И что заставляет нас быть под влиянием, находиться этих 5 паварг? Это майя, иллюзия. That we are this body, that we are the enjoyers, that we are the doers. Она заставляет нас думать, что мы — это тело, мы наслаждающиеся, мы действующие. Although we make so many different experiences, that we always become defeated and that we are limited. Хотя мы столько попыток уже завершили, у нас и столько опыта, что мы всегда терпим поражение в жизни. That somebody is more successful than you, more rich than you, beautiful than you. Всегда кто-то более успешен, более богат, более прекрасен. Still we're holding to this material lifestyle because we don't know nothing else, like the Dr. Frog. Но все равно мы очень сильно держимся за этот материалистический стиль жизни, потому что мы не знаем никакой другой жизни, как доктор Лягушка. The frog only thinks my well is all and everything. Как эта лягушка, она всегда думает, что мой колодец — это все в моей жизни, все, что у меня есть. Of conditioning, of limitations, of fear. И эти обусловленности, ограничения, эти страхи. Also forced by gunas and by the 3 gunamai, by the illusory appearance of happiness and distress based on tamaguna and rajaguna and little sattvaguna. We consider ourselves very okay. Они насылаются на нас этими 3 гунами материальной природы, которые иногда заставляют нас чувствовать счастье, иногда несчастье, и иногда мы в благость поднимаемся, и мы думаем, что с нами все хорошо. Like somebody who is diseased or crazy, if you go to him, how you're doing, he says, yeah, I'm very good. Иногда, если человек сошел с ума, и вы к нему подходите и спрашиваете, как у тебя дела, он говорит, да вообще все прекрасно. He's actually in a very miserable condition. А в действительности он очень сильно страдает. Blinded by illusion of Maya, we consider ourselves still, it's quite okay. It could be worse. Ослепленный иллюзией майи, он думает, да все хорошо, может быть вообще хуже намного. This way we are cheating ourselves. Таким образом мы сами себя обманываем. Cheating ourselves in conditioned life because we don't want to come out of this illusion. Сами себя обманываем, находимся в этой обусловленной жизни и не хотим выходить из иллюзий. Like the first instruction what Prahlad Maharaj gave to his father when he asked him what is the best thing what you learned in the school. Как первое наставление, которое дал Пралад Махарадж, когда отец спросил его, что самое лучшее ты выучил в школе. You heard in the last lectures by Prabhupada, I sent in the chat of those of you who are following. И это мы услышали из последней лекции Шрилы Прабхупады, которую я послал в чат для тех, кто следует за этими лекциями, слушает. Prabhupada told the best thing what I learned is Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam. И Пралад сказал, самое лучшее, чему я обучился, это Шраванам Киртанам Смаранам. So
But when his father heard about that, he became very angry. Но когда его отец услышал об этом, он очень разгневался. He immediately called the teachers of Prahlad. What kind of nonsense you teach my son? Он сразу же позвал учителей Прохлада и сказал им, что это за глупости вы обучаете моего сына. You teach him, how say, economy, politics. Вы должны обучать его экономике, политике. This you should teach him. Вот этому вы должны его обучать. Our science of this material world, not of our enemy, Vishnu. Надо обучать наукам этого материального мира, а не тому, чему учит наш враг Вишну. Well, anyway, where is this Vishnu? I was looking all over the world. I didn't find him. И вообще, где этот Вишну? Я обыскал все миры, весь космос, и не нашел его. Где он? It was materialistic men, demons that cannot see God. Ну, потому что материалист, он никак не может увидеть Бога. Although the Lord is situated within their heart. Хотя Господь, Он находится в его сердце. Not because they come in a challenging spirit. Show me God. Where is this God? Но так как они все время подходят к этому вопросу с вызовом, они всегда говорят, ну где этот Бог? Покажите мне Бога. Only if I see God, then I believe in Him. Then I have faith in Him. Только если я увижу Бога, тогда я поверю в Него. But why God should be so cheap? Но почему Бог должен быть такой дешевкой? He should reveal Himself. He's not. You're not His order supplier. The Lord is the master. The Lord can appear whenever He likes. Почему это Он должен появляться перед вами? Он же не должен выполнять ваши приказы. Он, Господь, повелитель всего, Он появится, когда Он захочет, появляется. And even if you see Him, maybe you don't believe in Him. Но даже если вы Его увидите, вы все равно не поверите в Него. Like in the Kali Yuga, there's so many avatars, pseudo-avatars. Например, в Кали-югу столько много псевдо-аватар появляется. And the people, 2 millions, they're worshipping them and they go to them. И люди миллионами поклоняются им, идут к ним. So one time even the Lord Chaitanya's own servant, Balabhadra Bhattacharya in Vrindavan, you heard how people thought they have seen Krishna dancing on the Kali and the Yamuna. И даже собственный слуга Господа Чайтаньи, Балабхадра Бхаттачарья, он пошел посмотреть на Кришну на Ямуне. Balabhadra, he was the personal servant of Lord Chaitanya. He fully believed it. Балабхадра Бхаттачарья, он был личным слугой Господа Чайтаньи, и он полностью поверил в это. Although he was the personal servant of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Хотя он был личным слугой верховной личности Бога, Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Krishna himself. Самого Кришны. But still, although he had association with Krishna himself, he believed the simple people who were foolish. They considered, oh, I have seen Krishna dancing on Kaliya. И несмотря на то, что он общался с самим Господом Кришной, он все равно поверил этим простым деревенским людям, которые сказали, что мы видели Кришну, как он танцует на Кали. Lord Chaitanya severely chastised his servant. Господь Чайтанья очень строго и сильно отругал своего слугу. Kinds of nonsense you are telling. Что за глупости ты говоришь? This age, nobody can see Krishna in this world. В этот век никто не может видеть Кришну в этом мире. Because he is here in a hidden form. Потому что он приходит в скрытой форме. An avatar of Chaitanya Mahaprabhu. Чанна аватара, как Чайтанья Махапрабху. Chaitanya told in Kali Yuga there is no avatar. В Кали-югу нету аватар. You should not believe these simpletons, these people, to accept. Always think and run in the direction where they think the avatar is here now. Не надо верить этим простакам, этим людям, которые бегут туда, куда кто-то им сказал, там есть аватар.
Then later on, actually, it appeared, it was a fisherman on the boat with a lantern in the night, and then the people illusioned or imagined it must be Krishna dancing on the Kaliya woods. И позже все раскрылось, оказалось, что это просто рыбак на своей лодке рыбачил, и в руке у него был фонарик, и он доставал рыбу, и люди издалека подумали, что вот это Кришна танцует посреди ночи. Illusion, Maya is very strong. Майя, иллюзия, она очень сильна. Even devotees, if they're not really fixed and advanced, they fall into the different illusions presented by Maya. И даже преданные, если они не сконцентрированы, не сильны в своей практике, они очень легко могут попасть под влияние Майи. The Lord is all-penetrating, Maya is also all-penetrating, because the Lord is all-penetrating together with His Shakti. Так как Господь всепроникающий, Майя также всепроникающая, Господь всепроникающий вместе со своими шакти. In this material world, we always have the choice either to come in contact with the Maya Shakti, the illusory energy. И в этом материальном мире у нас есть выбор, или мы хотим быть в связи, в соединении с Майя Шакти, иллюзорной энергией. Come in contact with Krishna and his internal antaranga pleasure energy. Или мы хотим быть всегда связаны с Кришной и его внутренней антаранга энергией. But as long as we are holding firmly in this material conception, we always will be facing with Maya. Но пока мы сильно схватились и держимся за эту материальную концепцию, мы все время будем находиться в Майе. Hiranyakashipu, therefore, he became very upset, very angry. Поэтому Хираньякашипу, он очень расстроился и очень разгневался. Because he was such a staunch materialist. Потому что был закоренелым материалистом. So even he considered his son an enemy. И поэтому он даже сына своего стал считать своим врагом. Only because he was a devotee of Vishnu or Krishna. Из-за того, что тот был преданным Вишну или Кришне. So he chastised his teachers of Prahlad and told them, I warn you, don't be very careful, don't teach him nonsense, and be careful because the Vaishnavas, they're coming in disguise, maybe they come in disguise, and to teach our sons. И тогда Хираньякашипу очень сильно отругал его учителей и предупредил их, чтобы они впредь были очень осторожными и не учили его этим глупостям, и также следили за тем, чтобы никакие вайшнавы не проникали переодетые в школу. So be very attentive and protect my son. Он им сказал, чтобы они были очень внимательными и защищали его сына. Otherwise, I will chastise you. А иначе я вас отругаю. Again, the Prahlad went to the school, and teachers gave special attention to him. То есть я вас накажу. И потом Прохлад опять пошел в школу, и уже учителя стали очень внимательно относиться к его обучению. But still, they were also conditioned to their habits because they had to sometimes maybe smoking something, chewing some pan, or drinking some coffee in the coffee pause, breaking time. Но все равно, так как они были, у них были всякие дурные привычки, во время перемен они выходили, им надо было пожевать пан или попить чая, покурить. Yes, then at that time Prahlad used to preach to his friends. И вот именно в это время Прохлад использовал это время, чтобы проповедовать своим друзьям. He explained them about the importance of worshipping Vishnu or Krishna and by engaging in devotional service. И он им объяснял важность поклонения Вишну, Кришне и занимать себя, как важно занимать себя в преданном служении. After some time, Hiranyakashipu called his son. И через какое-то время Хираньякашипу опять позвал своего сына. Now, in the meantime, you learn something nice. Please tell me.
И сказал ему, что, ну, надеюсь, за это время ты выучил что-то очень хорошее. Пожалуйста, расскажи мне. So he really hoped, that Prahlad changed his mind. И он очень сильно надеялся, что Прохлад как-то изменился. But as Hiranyakashipu didn't change his mind, Prahlad, his son, he didn't change his mind. He didn't went away from the determination to serve Vishnu or Krishna. Но так же, как Хираньякашипу сам не изменился, так же и Прохлад, он ни капельки не изменился в своем настроении служить Вишну. To be staunch is not bad, but it should be staunch for the right thing. И быть таким убежденным и твердо стоять на своем, это неплохо. Главное, чтобы стоять на своем, чтобы это было правильно. Not staunch for maya or illusion. А не держаться и стоять на том, что касается иллюзий. Prahlad Maharaj verse he was chanting Matirna Krishna Parataks Vatova Mito Pipadyeta Grihavratanam Adanta Gopir Vishatam Tamishram Punascharvita Charvananam. So persons like you, they cannot fix their mind on Krishna. И Прохлад сказал, что люди, подобные тебе, они не могут сосредоточиться на Кришне. Not by personal experience, not by the advices or teachings of others. Не с помощью собственных усилий, не благодаря наставлениям и советам других. Matirna Krishna. Therefore, your mind, your intelligence, such people never can fix their mind on Krishna. Матирна Кришне. И такие люди никогда не могут сосредоточить свой ум на Кришне. And this way they always become cheated and chewing the chewed again and again. Punah charvita charvananam. И поэтому они всегда обмануты, и им приходится всегда жевать пережеванное. Like sugar cane. Sugar cane you can choose, but after some time there's no more juice in the sugar cane, so you throw it away. But then some animals come and start to chew on it, and then spit it out. And then another animal is coming, chewing that what is already spit out. And in this way, the people chewing the chewed again and again from that what is already chewed out. There's no more juice in it. Как, например, кому-то досталась эта палочка сахарного тростника, и он ее жует, наживался, уже нет сока, выплюнул. Приходит какое-то другое животное, и все равно продолжает жевать. Опять выплевывает, идет другое животное, и все равно продолжает жевать. И также люди, подобно этому, жуют пережеванное. That shows everyone in this material world is juice seeking, rasa, seeking for rasa. Ну и также это показывает, что в материальном мире все ищут расы, какого-то вкуса. Because rasa means life. If there's no rasa, means we become we dry out, we die. Раса — это вкус, это жизнь. Если нет какого-то вкуса в жизни, то все, мы высыхаем просто. Material world, it's such an illusory place, although there's only little rasa, and even somebody is very rich, very beautiful, but still we cannot enjoy more than somebody who is poor and not so successful materially. В материальном мире очень малое количество этой расы есть, и даже если кто-то очень богатый, очень красивый, все равно не может выжать больше этой расы и вкуса, чем тот, кто бедный, простой, некрасивый. This Queen Kunti praying, Aishwarya Shruta Shivir, Edamana Matakpuman, Naivar Hati Atutatum Vai, Tvamma Kinchana Gocharam. Only those who become akinchana, who doesn't consider anything mine, I am mine, they can actually receive the mercy of Lord Krishna. Not those who consider I'm beautiful, I'm very rich, I'm very learned, I know so many things, I have so many skills. И о чем говорит царица Кунти? Она говорит о том, что если только кто-то является окинченной и не рассматривает этот мир с позиции «я» и «моё», только он может получить милость Кришны, а не те, кто все время рассчитывают на свои силы, богатство и достижения. Because we consider that our skills are my yearning is my success.
Потому что они думают, что это мои навыки, у меня столько талантов, я заработал, это мой успех. I don't become famous by it. Я добьюсь славы благодаря этому. I want to become recognized by it. И я хочу, чтобы меня оценили благодаря этому. Ever in the past and in the present and also in the future, many geniuses appear and also will stay for some time and disappear. И поэтому и в прошлом, и в настоящем, и в будущем появлялось много гениев, но также через какое-то время они исчезали. Dying in frustration. И умирали в разочаровании. Ultimately, there were rascals, there were some great sense gratifiers. И также они были негодяями и великими потворщиками своих чувств. Like one famous philosopher, he was such a genius, but in the end of his life, he understood, I will die soon. So he prayed, and he told to his wife, I will die soon. And he looked out of the window and he looked on the sky and he thought, but I hope that the God in the heaven will still have a little place on his side. И как один философ, он был великим гением, но он почувствовал, что вот скоро он умрет, и сказал своей жене, открыл окно, сказал, посмотрел небо, сказал, что я надеюсь, что Господь на небесах подготовит, сохранит мне местечко тоже. Actually, God is most famous. И Господь, Он самый известный. That's one of the 6 opulences of Bhagavan. Это одно из достояний Бхагавана. Yasha. Yasha means most famous. Яша это значит самый известный. Even the greatest materialists, they know him. Даже величайшие материалисты, все они его знают. Not surrender unto him. Но они ему не предаются. Maybe in the name they surrender, but as long as you have a little interest for yourself, actually you're not surrendered. Может быть, на словах они предаются, но если вы что-то делаете для самого себя, хотя бы даже немного, это значит, что вы не предаетесь. Even if you're surrendered or you're seeming to be surrendering and depend on the Lord, still there's no love. There's still some fear. I surrender to the Lord because of fear that He may punish me. И даже если кто-то предается, но все равно остается этот страх, что я предаюсь Господу из-за того, что я боюсь, что Он меня накажет. But actually the goal of surrendering is ultimate. Surrendering and love is insignificant if there is no love. Но на самом деле предание, оно незначительно, если в нем нет любви. And love means unconditional. А любовь означает, что мы действуем без собственных причин. In the material world, we don't know about this kind of love. Бескорыстно. В материальном мире никто не знает такой любви. Because everything is behind everything is self-interest. Потому что за всеми поступками стоят какие-то собственные интересы. So therefore, there's no real love. In the material world, love is in the spiritual world prema. In the material world is known as karma. И то, что в духовном мире любовь называется премой, то в материальном мире это называется камой. Karma is completely the opposite of prema. Кама — это совершенно что-то противоположное преме. Karma is completely pure. It's unalloyed. It's not mixed with inferior metals. It's pure like pure gold, 24 karat gold. Према — это совершенно чистое состояние, как 24 карата золота, без примесей других металлов. There's no more other metals in it. It's unalloyed. Никаких других металлов не примешано, беспримесное. So this kind of purity of love is only experience in the spiritual world, in Vaikuntha.
И вот такое качество чистой любви испытывают только лишь на Вайкунтхе. In material world, it's called karma. It's lust. В материальном мире эта любовь называется кама или вожделение. My back, then I scratch your back. И ты почешешь мою спину, тогда я почешу твою спину. Not with love, you know, to serve somebody without gaining something back. А не такая любовь, что когда вы служите просто кому-то бескорыстно и ничего не ожидаете от него взамен. The Lord Chaitanya had so many followers. Итак, поэтому Господа Чайтаньи было столько много последователей. He traveled through Bengal, through the kingdom of Nawab Hussain. По всей Бенгалии, по всему этому царству Наваб Хусейнша. Actually, after taking sannyas, so many people followed him. И особенно после того, как он принял саньясу, столько много людей пошли за ним. Lord Chaitanya's associates and some pious people, they were afraid, oh, maybe the king will become envious and feel threatened by the saint, and he will put him in prison and punish him. И некоторые спутники Господа Чайтаньи, благочестивые граждане, они испугались, подумали, о, может быть, царь, он как-то станет завидовать Господу, испугается его влияния и накажет его, посадит куда-нибудь. Nawab asked his secretary, or minister, can you tell me who is this new saint who is traveling to our country? И однажды Наваб спросил своего министра, а ты можешь рассказать мне, кто этот святой, который путешествует по нашей стране? So this minister told, oh, don't be afraid, king. This is just some kind of saintly person, not very significant. A few people following him. И тогда министр сказал ему, тебе нечего переживать, мой дорогой царь, это просто святая личность, и за ним идут несколько человек, тебе нечего бояться. He's harmless, he's into non-violence, he's ahimsa. Он следует принципу ненасилия, он совершенно безвреден. Don't be afraid. Так что не стоит его бояться. Nawab replied, no, don't cheat me. А Наваб ответил ему, нет, не обманывай меня. I know who this person is. Я-то знаю, кто этот человек. He must be Ishvara. He must be the Supreme Lord. Он должен быть Ишвара, Верховный Господь. And you know how I can recognize that? И ты знаешь, почему я это понял? Because I'm Ishvara of this country, Bengal, but all my servants, they only serve me out of fear and because I give them some salary. Потому что я, например, являюсь Ишварой этой страны, Бенгалии, но все мои слуги служат мне, потому что они меня боятся, и потому что я плачу им зарплату. But this simple mendicant, what you're telling me, you know, must be the Supreme Lord himself, because he has so many followers and he doesn't give them any salary. А этот отрешенный человек должен быть Господом, потому что тысячи людей следуют за ним, а он ни копейки им не платит. I would not give a salary to my minister, they all would leave me. Если я не буду платить зарплату, жалование своим министрам, они все уйдут от меня. They would all betray me and cheat me. И они все предадут меня и обманут. But those followers of this mendicant, you know, they're just following him out of love and pure enthusiasm, without any selfish interest. А все эти последователи этого святого, они следуют за ним совершенно по своей доброй воле, и у них даже никаких собственных интересов нет. I never have seen this in this world and in my kingdom. Я вообще никогда не видел такого в мире, и тем более в моем царстве. So it seems to be that even the Nawab Hussain Shah, he was not such a bad rascal. И это говорит о том, что даже этот Наваб Хусейн Шах не был уж таким отъявленным негодяем. He had some faith in Lord Chaitanya. У него была некоторая вера в Господа Чайтанью.
Actually, the Nawab was not the greatest rascal in his kingdom. The greatest rascals were the Qazis. На самом деле Наваб не был самым большим негодяем в своей стране. Большими негодяями были кази. The Qazis means those who are in the court of in the kingdom and judging the people according to Quran. Кази — это те, кто наместники по всему царству, они находятся и судят людей по закону Корана. So they actually became they're great rascals. Вот они-то были большими негодяями. There are many Qazis in the kingdom of Nawab, but the one Qazi he was good. He was a Chand Qazi. Было много кази в царстве Наваба, но один кази был хорошим. Его звали Чанд Кази. Although in the beginning he was also a rascal, he broke the midangas of the Sankirtan party of Srivas Thakur. Поначалу он тоже был негодяем, он даже сломал мриданги в группе Санкиртаны Шривас Пандита. So Lord Chaitanya wanted to punish him. И Господь Чайтанья наказал его. Not with violence. Не применяя насилие. He made actually he was visiting him, but without how to say punishing. He wanted to speak with him. Didn't want to punish him. И он даже как-то навестил его. Он не хотел его как-то наказывать, он просто хотел с ним поговорить. Because punishing is one thing, but even if you punish, it doesn't change the people. Наказание, это, конечно, имеет место, но часто, когда вы наказываете людей, это их не меняет. But the Lord Chaitanya's strategy was, I don't want to punish him by beating him or punishing him by killing him. He could do that, but I want to punish him by defeating him with my arguments. Но Господь Чайтанья, он хотел наказать его, но не тем, чтобы он его побил, а так, что он хотел его переспорить своими аргументами. Actually, one can only defeat the materialistic propaganda by good arguments based on Guru Sadhu Shastra. Единственный способ, как победить эти материальные постулаты, это правильными аргументами, основанными на гуру, садху и шастрах. If it is based on our mental speculation, on our false ego, then we are defeated. We will not be successful and we become frustrated. Если они будут основаны на наших личных соображениях или ложных аргументах, мы будем побеждены и разочарованы. So, but Lord Chaitanya didn't want to kill Chand Kazi. Господь Чайтанья не хотел убивать Чанд Кази. But that's not his mission in the Kali Yuga. Потому что это не было его миссией в Кали-югу. He wanted to kill him with statements of scriptures and with the holy name, chanting of the holy name. Он хотел убить его с помощью утверждений Писаний и с помощью воспевания святых имен Бога. So that's also killing. He killed the false ego, the proud of Chand Kazi. I'm the king, I'm the ruler here, and I can punish anyone according how I like. И это тоже убийство. Он убил его ложное эго, благодаря которому он думал, что я тут правитель, я могу наказывать кого угодно так, как я хочу. Another example of a Qazi is the one who wanted to punish Haridas Thakur. Еще один пример с другим Кази, тем, который хотел наказать Харидас Thakura. You all know Haridas Thakur was always chanting. И, как мы знаем, Харидас Thakura он все время воспевал. He was always chanting. He was very happily. He didn't had any kind of job, like the other people in the region. И он непрерывно занимался воспеванием, и у него не было никакой работы, как у людей в той местности. There was one Qazi, he thought, because some envious people also accused Haridas that he is sentimental, he's fanatic. И некоторые люди, они наговорили на Харидаса из зависти, что он какой-то сентименталист, фанатик. So he went to them
the Kasi, how to say, took Haridas in custody. That means he want to put him in prison. И он пошел к ним, и он хотел наказать Харидас Такура, посадить его в тюрьму. Because Haridas was so famous already as a great saint. А Харидас уже был очень известен как великий святой. When he came to the prison house, all the prisoners knew him and they prayed to him. Oh, great saint Haridas, please pray for me, for my deliverance. И когда он оказался в тюрьме, все заключенные, они уже знали его и стали молиться ему: великий святой Харидас, пожалуйста, благословите, чтобы нас отпустили. They all fully surrendered to the saint, to the great Vaishnava Haridas, and chanted the holy name. И все они предались этому великому Вайшнаву Харидасу и стали воспевать святые имена. Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Хари, Хари, Харе Кришна. Они стали все воспевать имена Господа. Then Haridas gave them blessing. Yes, stay as you are. И Харидас Такур дал им благословение. Да, хорошо, оставайтесь тогда в том положении, в каком вы сейчас. They were very foolish. They considered, oh, Haridas, the great saint, he cursed us that we should stay in prison. И так как они были очень глупыми, они подумали, что великий святой Харидас, он проклял нас, чтобы мы все время оставались в тюрьме. Oh, what he means, we should stay like that. А что еще он имел в виду, чтобы мы оставались в том положении, в каком мы сейчас? That he means you should always stay in Krishna consciousness. Matir, I would say, Krishna Matir Astu. Они не поняли, что он имел в виду, благословил их, чтобы они всегда оставались в таком состоянии сознания Кришны. When Lord Chaitanya gave blessing to somebody, always say, Krishna Matir Astu. Stay always in Krishna consciousness. И когда Господь Чайтанья давал кому-то благословение, он всегда говорил: Кришнер Матир Асту, всегда находись в сознании Кришны. This prisoner thought real freedom means coming out of the prison. А эти заключенные думали, что свобода настоящая — это выйти из тюрьмы. Like many materialists think, oh, let me come out of this material body, of this human body, because it's full of troubles, and let me go to heaven. Как многие материалисты думают, скорее бы уже выбраться из этого человеческого тела, столько с ним проблем связано, и отправиться в рай. Or they will take birth again without their knowledge, according to their karma, and then again they do so much nonsense what keeps them further in the prison. И, скорее всего, они родятся снова в соответствии со своей кармой, чего они не знают, и просто опять будут заниматься глупостями. But Haridas Thakur, he was a well-wisher, ever well-wisher. Но Харидас Такур, он был вечным доброжелателем. He wanted to give to these prisoners something that they will not go in prison anymore. Он хотел дать что-то этим заключенным вечное, чтобы им не надо было больше в тюрьму никогда попадать. Because we can see in history, or by experience, many come out of prison after some time, but because they didn't learn something new, they still had their bad habits. Again, they made some nonsense, went back to the prison. И как мы видим примеры в истории, что многие выходили из тюрьмы, но так как не обучались они новым хорошим привычкам и образу жизни, снова они попадали в тюрьму. Therefore, this desire and endeavor for so-called liberation or freedom to become free is a big illusion of Maya, the last snare of Maya. И поэтому это желание, усилие, чтобы освободиться из этой иллюзии, на самом деле это последняя ловушка Майи. What you will do in your liberated stage? Потому что, что вы будете делать в этом освобожденном состоянии? If you don't learn something positive, something changing your habit and develop some good character or sogar transcendental devotional habits.
Если вы не развили позитивных, хороших привычек, не развили хорошего характера, что вы будете делать? And how these devotional habits can be achieved or attained? И как же обрести этих хороших привычек преданности? Very simple. Lord Chaitanya gave the formula: Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. Очень просто. Господь Чайтанья дал нам эту формулу. Just have Sadhu Sangha, have association with saintly persons. Просто общайтесь с саду, общайтесь со святыми личностями. Who is a saintly person? Is like Haridas Thakur, is always chanting the holy name. That's Lord Chaitanya's opinion. И кто эти святые? Вот подобный Харидасу Такуру, который всегда воспевает святое имя, это мнение Чайтаньи Махапрабху. He is Vaishnava who, by just seeing and looking at him, you are reminded about Krishna. Он такой вайшнав, что даже просто видя его, это напоминает нам о Кришне. Haridas Thakur is number one Vaishnava because he was such a staunch, chanter of the holy name. И Харидас Такур, он вот такой первоклассный вайшнав, потому что он так сильно утвердился в воспевании святого имени. He came not from a very high caste family. Хотя он не родился в какой-то высокопоставленной семье. Muslim family. Он родился в мусульманской семье. Exactly that was the problem. И вот как раз вот это и было проблемой. That was the problem for the Qazi. Это была проблема для Кази. Qazi, he thought, oh, here is one of our Muslim brothers, but he accepted Hindu dharma. Кази думал, что вот здесь один из наших мусульманских братьев, но почему-то он принял дхарму индусов. He didn't understand that Haridas Thakur didn't belong to any creed or so-called religion, not Hindu dharma, not Muslim dharma, not Buddha dharma or Muslim dharma. И ему было невдомек, что Харидас Такур он не принадлежал ни к какой религии, ни мусульманской, ни индусской, ни какой другой. As Prabhupada many times says, the Vaishnavas are not Hindus. Прабхупада много раз говорил, что вайшнавы, они не относятся к индусам. Hinduism is a modern invention. Индуизм – это современное уже новшество. Throughout the whole Bhagavatam, through all the Puranas and Bhagavad Gita, Mahabharata, you find somewhere Hindu. Если вы прочитаете весь Бхагаватам, Бхагавад-гиту, Махабхарату, Пураны, где-нибудь вы найдете это слово «хинду»? No. And Srila Prabhupada clearly defines it. Actually, the Indian Dharma is actually Sanatana Dharma, means the followers of Varna and Ashrama. И Шрила Прабхупада ясно говорит, что индийская дхарма – это на самом деле санатана дхарма, те, кто следует строго варнам, четырем ашрамам. Not asura, but in a daiva, in a devotional way, to please Vishnu. Но не асура, а в настроении преданности, чтобы удовлетворить Вишну. Therefore, ultimately, Krishna consciousness is transcendental, doesn't belong to any mundane so-called religion or dharma. И поэтому сознание Кришны, оно трансцендентно, оно не принадлежит какой-то религии или дхарме. Because Krishna told, Sarva dharma parityaja mam ekam sharanam raja. Give up all these worldly dharmas. И поэтому Кришна говорит, сарва дхарман паритяджа, оставь все эти мирские занятия, дхарма. That's and surrender unto me. And that's the ultimate dharma. That's the Jaiva dharma, the dharma of the jiva, the soul. И это высшая дхарма, это дхарма дживы или души. And as long as the soul is not engaged according to the dharma to worship the Lord, no, to glorify the Lord, we are firmly in the grasp or in the I would say in the web of Maya. И если душа не занята постоянным прославлением Господа, то она находится в тисках
Майи. We cannot come out of it. И не сможет выбраться из нее. Like Prahlad told, not by our own endeavor, not by the teaching of others, and by the guidelines given in the scriptures. И как говорит Прохлад, не собственными усилиями, не советами и наставлениями других. So therefore, Haridas Thakur, he was pure Vaishnava, is Namacharya. И поэтому Харидас Такур, он был чистейшим вайшнавом, намачарьей. So therefore he was a natural well-wisher. He didn't thought, I'm Hindu now, I'm a Muslim now. И поэтому он был, естественно, вечным доброжелателем всех. Он не думал, что я индус или мусульманин. It was all these designations that lead to improvement of our false ego. Потому что все эти обозначения, они ведут лишь к увеличению нашего ложного эго. Hardening the knot in the heart more tight. И к еще большему затягиванию узла в нашем сердце. No. And it will not soften the heart. И это не смягчит наше сердце. Haridas Thakur's heart was so soft, like molten gold. И сердце Харидас Такура, оно было такое мягкое, подобно расплавленному золоту. As we say, soft as butter. Или, как мы говорим, мягкое, как масло. So he was so pure. He didn't saw enemy and friend, likes and dislikes. Он был очень чистым, он не видел, не рассматривал людей как друзей, врагов. У него не было понятия собственного нравится, не нравится. But the Kasi, who should be actually a religious man, worldly a religious man, he saw in him enemy. Но Кази, который предполагается должен был быть в миру религиозным человеком, он углядел в нем врага. And he actually wanted to punish him severely, even putting him to death. И он очень жестоко хотел его наказать так, чтобы даже тот умер. Although Chankasi to the king and Haridas Thakur, he told to the king and to the local ruler and the Kasi, he told that when they called him that what is the problem if a Muslim he becomes a so-called Hindu, because you are also converting so many Hindus into Islam. Но Харидас Такур ответил им, что ну а какая проблема, если какой-то один мусульманин вдруг, ну, предположим, стал хинду, потому что вы же обращаете столько много индусов в мусульман. It's now one time, that a so-called Muslim became a Hindu. И, ну, теперь, ну, один какой-то мусульманин стал хинду. Was in the present and in the past, you converted so many Hindus into Muslim just by coming in touch with Muslim and by forcing them to accept your Muslim Dharma faith, you converted them. Потому что в прошлом вы обратили в мусульманство множество индусов, просто соприкасаясь с ними и заставляя их принять эту веру. But now suddenly there's a problem just because of one. А тут вдруг неожиданно какая-то проблема из-за того, что один стал индусом. Anyway, the ruler of the region, he was satisfied. Но правитель этой местности, он остался доволен. But the Kasi was not satisfied. Но Кази не был доволен. There was one Kasi who was actually demon. Потому что этот Кази, он был демоном. But even Haridas, he didn't consider him even demon. Но Харидас Такур сам не считал даже его демоном. As a Vaishnava, never sees somebody as a demigod, somebody is a demon, somebody is good, somebody bad. That's all mental concoction. Потому что Вайшнав не разделяет людей, он не смотрит на кого-то как на демона или как на полубога, хорошего или плохого. He was not from this world, he's from the Vaikunta world. Он же не был из этого мира, он был из мира Вайкунтхи. So he was not mental, he was not on the bodily concept. И он не был на уровне ума в телесной концепции.
Therefore, he could deliver everyone who came in contact with him. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. Therefore, Lord Chaitanya emphasized in all Shastras, the association of sadhu is recommended. И поэтому он мог освободить любого, кто соприкасался с ним, как Господь Чайтанья говорит саду санга, что нужно общаться с саду. Even if it is only short, lava matra sadhu sangha, sarva siddhi hoy, all perfection can be attained just by a short glimpse of association with the sadhu. И даже если это короткое общение, даже если это лава мантра, очень отблеск общения с саду, все равно это действует. That's the power of the Vaishnava. Это таково могущество вайшнавов. What is sadhu? Sadhu means he's very merciful. И кто такой саду? Саду означает, что он очень милостив. He's very, very compassionate. Очень сострадателен. He's faultless. Он, в нем нет недостатков. He doesn't see enemies and friends. Он не видит людей как друзей и врагов. He's very peaceful, very non-violent. Он всегда умиротворен и не причиняет, не доставляет беспокойств или насилия. And he's very tolerant. И он очень-очень терпелив. Because he is tolerant, therefore he can be merciful. И так как он очень терпелив, он может быть милостивым. He cannot tolerate the offenses of the ignorant, and they cannot show mercy. Если человек не может терпеть оскорбления невежественных людей, то он также не может проявлять милосердие, быть милостивым. I always want to revenge people, I would say, challenging others. И всегда такой человек хочет отомстить другим. In this material world, there's always some smaller or bigger friction. It's Kali Yuga. И люди в материальном мире все время страдают, и все время возникают или маленькие, или большие ссоры. So anyway, the king, the ruler of the region was satisfied. Kasi was not satisfied, and ultimately he let him be punished. He convinced the king, that he will be punished in 22 marketplaces. И так он убедил царя, что надо Харидас Такура побить на 22 рыночных площадях. So they beat him one marketplace, second one, up to 22, and he didn't die. И так солдаты стали избивать Харидас Такура на одной, второй и 22 рыночных площадях, и он не умер. Normally somebody dies already, maybe after first or second one, but after the punishers, they never saw something like that, experienced something like that. Обычно человек умирал после первого избивания на одной площади, ну максимум на двух, но Харидас Такур не умер даже после 22 площадей избивания. Эти солдаты не видели ничего подобного. Ultimately, they were requesting the Haridas, please die, please give up your body, so otherwise, no, we will become punished. И в конце концов они вообще взмолились Харидасу: ну, пожалуйста, уже умри, оставь свое тело, иначе мы будем наказаны. No, oh, that's a problem. Okay, then so he fainted, and it appeared that he died. И он сказал: раз у вас будут проблемы, хорошо. И он, так сказать, потерял сознание, и показалось, что он умер. So when the Kasi heard about that, he thought, oh, he was very happy. So what we should do with the body? Should we cremate him, or what should we do, or bury him? And then so no, he doesn't deserve either of these. He should be just thrown into the river. И потом Кази, когда услышал об этом... Sorry? Like a dead animal. Just throw him in the river. И Кази, когда услышал о его смерти, он очень обрадовался, и они стали обсуждать, что же с ним делать, захоронить, кремировать.
И потом они сказали, нет, он этого ничего не достоин, просто выбросим его в реку, как животное. He was such an envious rascal. He didn't even want to give him the last samskara. Вот такой был завистливый негодяй, он даже не хотел совершить по нему последние самскары. But actually, it was beneficial because it's good that they didn't bury him and burn him, threw him in the river, because later on he came back to consciousness. Но на самом деле это было очень благоприятно, потому что они его не захоронили, не сожгли, потому что позже он пришел в сознание. Then he returned. He returned to, I think, places called Puriya. Huh? И потом он вернулся в это место Пулья. Santa, Puriya? Puriya. Это место называется Пулья. It's the same district where Advaita Acharya also was living. Это в той же области, местности, где жил Адвайтачарья. So Haridas was like somebody who resurrected, who appeared from the grave, from the dead, and he came back to the city, and everyone was completely amazed, and they considered him, he must be a great saint, and they bowed down and asked for forgiveness for all their offenses. И когда Харидас снова появился там, то люди, которые увидели его, они подумали, что он воскрес из гроба или что-то типа того, и все стали ему кланяться и прославлять, что он величайший святой. In this way, Haridas Thakur delivered so many of the mlechas and yavanas. И так Харидас Такур, он освободил очень множество млечхов и яванов. It's very difficult to deliver somebody, especially mlecha yavana. Очень сложно освободить кого-то, особенно млечхов и яванов. But by Vaishnava mercy, Sadhu mercy, it's the Lord's mercy, it is possible. Но по милости Вайшнав, по милости Господа это возможно. So one time also, because the Vaishnavas in Bengal, Mayapur, they were very afraid of the attacks of the Mlecha Yavanas. И однажды тоже в Майяпуре преданные боялись нападения млечха яванов. Because they did so much harm for thousand years in Bharat, in India. Потому что за тысячи лет правления в Индии они причинили Индии очень большой вред. They were always very, carefully in the meeting and chanting and speaking about Krishna. И поэтому преданные они всегда очень аккуратными были, когда встречались и пели, и говорили о Кришне. Lord Chaitanya, he knew about that. И Господь Чайтанья, он знал об этом. He came to one day, he actually every day came to the house of Srivas Thakur and Shiva Sangha. И однажды он пришел в дом Шривас Такура, на самом деле он каждый день приходил в дом Шривас Такура, в Шива Санга. And one day he came again, but this time he came in the Singadev mood. И в этот день он пришел в настроении Господа Нарисимхадева. He was roaring like a lion. Он просто ревел, как лев. Because another name of Lord Chaitanya is Gora Singha. Еще одно имя Господа Чайтаньи — Гора Симха. In appearance of a lion, he has broad shoulders and the chest like a lion, and he has a roar like a lion. Он выглядит как лев, у него очень широкие плечи, как у льва, и грудь, как у льва, и выглядит он как лев. You can see if you go to Shiva's Anga, to the temple there's a Nisingadev, because Srivas Thakur worshipped Lord Nisingadev. Вы можете увидеть, когда пойдете на парикраму в дом Шривас Такура, Шива Сангама, там на алтаре есть Господь Нарисимха, потому что Шривас поклонялся Нарисимхадеву. So it was early in the morning, so he had his puja to Lord Nisingadev. И это было раннее утро, и он проводил пуджу Нарисимхадеву. And then you suddenly heard this roaring of a lion. И неожиданно он услышал этот рев льва. It was his hair standing on end. И он вздрогнул, и волосы на его теле стали дыбом. Really shocked, surprised, what happened, and he saw Lord Chaitanya in the mood of Nisingabhav.
И он очень был удивлен и подумал, что случилось. И он увидел, что пришел Господь читания в настроении Нрисим Хадева. He was so surprised and shocked. He didn't know what to say and how to behave. Он был очень удивлен, и он не знал, что теперь делать, как себя вести. Lord Chaitanya told, I'm him. И Господь читания сказал ему: я это он. I'm the Lord, so worship me. Я этот Господь, поклоняйся мне. So then Srinivas, he started to humbly offering obeisances and prayers to Gaura Singha. И Шива смиренно стал приносить поклоны, возносить молитвы Гаура Симхи. And in one of these prayers, how I can glorify you? I'm only very tiny soul. How can I glorify your unlimited qualities? И одна из этих молитв была такая, что как же мне прославить тебя? Я незначительное живое существо. Как я могу описать все твои безграничные качества? Even great devatas they have hard time to understand you, like Brahma and Shiva and other devatas. И даже таким великим полубогам, как Брахме и Шиве, очень сложно понять тебя, что говорит про других полубогов. So how can I understand you? Therefore, how I cannot glorify you appropriately? Как же мне понять тебя и как мне прославить тебя подобающим образом? Therefore, I only can pray, please be satisfied with your own glories. Поэтому я молюсь тебе и прошу, пожалуйста, будь доволен просто своей собственной славой. Lord Chaitanya became very pleased with the prayer. И Господу читания очень понравилась эта молитва. He told to Srivas, don't have any fear. И он сказал Шивасу: пожалуйста, ничего не бойся. I'm the Lord, I will protect you. Я, Верховный Господь, я защищу тебя. Don't be afraid of these causes. Let us all these causes come. Не бойся этих кази, пусть хоть все кази сюда придут. And I will all make them chant Hare Krishna. И всех их я заставлю тут повторять Хари Кришна. You will see with your own eyes my power. Ты собственными глазами увидишь мое могущество. And Srivas, he had one niece, Narayani. И у Шиваса Такура была одна племянница, Нарайни. She was about 4 years old. Ей было где-то 4 года. He asked Narayani, please chant the holy name, Krishna. И он попросил ее: пожалуйста, воспевай имена Кришны, святое имя. And chant, and then she started to chant, and then she exhibited all kinds of ecstatic symptoms, rolling on the ground, crying, laughing. All Anubhava symptoms appeared, dancing, crying, falling on the ground. И она начала петь святые имена Господа, и неожиданно в ее теле стали проявляться все признаки экстаза, признаки анубавы. Она пела, танцевала, падала на землю, каталась по земле. Anubhava is on the level of prema bhakti. Анубава — это уже уровень према бхакти. What we are doing when we are shouting, a little crying or dancing and like that, it's just a shadow imitation of that. И то, когда мы громко начинаем воспевать, танцуем, смеемся, поем, это лишь тень, имитация этого. Just try to understand. She was only 4 years old. Попытайтесь понять правильно, ей было всего 4 годика. She was a girl. She didn't went to Gurukula. She didn't went to any. She didn't get any training in ashram. И она была просто девочкой. Она не ходила в Гурукулу, никакого образования в ашраме не получала. She exhibited all the perfect symptoms of prema bhakti. Но она проявила совершенным образом все признаки према бхакти. That's the power of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Вот такова сила Господа Чайтаньи Махапрабху. Krishna prema vadayate, Krishna Chaitanya, namne kore tvishe namaha. Therefore, Srila Rupa Goswami, he offered his obeisances to Lord Chaitanya, and he glorified him as the most merciful avatar. И поэтому Рупа Госвами приносит свои поклоны Господу Чайтаньи и называет его самой милостивой аватарой.
Because he freely distributed Krishna Prema together with the holy name to everyone. Потому что он совершенно свободно раздает Кришна прему вместе со святым именем всем и каждому. He didn't make any distinction. И не делает никаких различий. He met Advaita Acharya later. Позже он встретил Адвайта-ачарью. Asked Advaita, what desire you have? И он спросил у Адвайты: Адвайта, расскажи мне о своем желании. The Acharya told, my only desire is because I know you appear because of my call. Please, because of because only you can deliver everyone and give them Krishna Prema that they can go to Vaikunta. И Адвайта-ачарья сказал: я знаю, ты явился по моему зову, потому что только ты можешь раздавать Кришна прему и возвращать людей на Вайкунтху. So please, my only request, please give Krishna Prema to everyone. И единственное, чего я прошу у тебя, пожалуйста, раздай эту Кришна прему всем и каждому. Not only to the qualified, not only to the brahmanas. Не только квалифицированным и не только браманам. Not to the Vaidhi sadhakas. И не только вайди-садакам. Give it to everyone, even to the untouchable. Дай ее, пожалуйста, всем, даже неприкасаемым. Give this Krishna Prema freely to everyone, even to the lowest. Раздай эту Кришна прему всем, даже самым-самым падшим. This is my request. Вот чего я у тебя прошу. Actually, ultimately, the Krishna Prema is available for everyone, but it is mostly attained by those who are akinchana, those who are not either have no possession or have consider anything my possession. На самом деле эта Кришна према доступна всем и каждому, но в основном ее получают только те, кто являются окинченными, кто считает, что у них нет никакой собственности, ничего им не принадлежит. It is said in the spiritual world, everyone is akinchana. И, как говорится, в духовном мире все окинчены. But if you see them, oh, they're flying with airplanes, they're flying with their consorts, they're embracing, they look like, and they're enjoying life like anything. It looks like they're great vishayas, great enjoyers. Но когда вы увидите их, вы увидите, что у них есть аэропланы, воздушные корабли, и они летают вместе со своими прекрасными спутницами, обнимая их, и как будто бы они на самом деле величайшие наслажденцы. Here in the material world, only very rich people can have their private airplane. В материальном мире только очень богатые люди могут себе позволить иметь собственный самолет. Everyone has such an airplane, but Vimana, a transcendental airship. А на Вайкунтхе у каждого есть такой личный, персональный воздушный корабль Виман. Later on, this is described. These airships are not ordinary. They're made of gold, of lapis lazuli. They're actually Sachitanand. They're also personal, full of eternity and of blissful nature. И позже также будет описываться, что эти воздушные корабли, аэропланы, они необычны, они созданы из чистого золота, из лазури и так далее, и они личностной формой обладают. But we can see the inhabitants of the Vaikunta, they don't consider this as very important, the airplanes and the nice nature around them, the flowers and the breezes. Они даже обладают телом Сачитананды, и, как мы видим, жители Вайкунтхи, они не придают никакого значения этим самолетам, прекрасному ветерку, хорошему запаху, цветочкам и так далее. Even Chesta is the fragrant breeze of the each flower is described here, of the Madhavi flowers. И они даже ругают этот приятный аромат, который переносит ветер, аромат этих цветов Мадhavi. Madhavi flowers, very, very beautiful, heavenly, fragrant flower, you know.
Цветы Мадхави — это очень вкусно пахнущие божественные цветы. Actually, a creeper. На самом деле это лиана. Madhvi, it's very, very beautiful, very beautiful, enchanting smell. И Мадхави, они выглядят очень красиво, и у них потрясающий вкусный аромат. Like when we go chanting japa or going somewhere, immediately if a nice breeze from the forest or a nice flower comes, immediately our mind goes in this direction. Иногда, когда мы идем повторять джапу куда-то в лес, и до нас доносится какой-то приятный аромат ветерком, и сразу же наш ум летит в то направление. Oh, beautiful smell. О, какой вкусный запах! And immediately we forget to chant. И сразу же мы забываем воспевание. By the nature and by the forest or by the nice hills and mountains. И наше внимание отвлекается на этот прекрасный лес, горы, ручейки и так далее. There's a Bengali poem Himalaya and Mount Meru and the Alps and all the big mountains, you know, you're so high in the sky, but have you seen the Lord there? Есть одна известный бенгальский стих: «О Гималайи, о Меру, о великие Альпы, вы так высоко выросли в небо, а видите ли вы там Господа?» But they're standing proud and unmovable there, high up in the sky, but without any emotion, and they could not reply, "Oh, I have seen the Lord," because if they would see the Lord, the mountains, the great ego would melt. И хотя они стоят очень гордо, высоко, задрав свои головы в небо, они не могут ответить: «Да, мы видели Господа», потому что если бы они увидели Господа, то их гордость и эго бы сразу бы расплавилась, растопилась. Only prema, Krishna prema, or prema to the Supreme Lord Narayana can melt the heart. Только Кришна према, только према или према к Нараяне может растопить сердце. Even the stone-hardest heart it melts by chanting Krishna Nam or Goranam or Nitya Goranganam. Даже твердые камни начинают плавиться, когда они слышат воспевание Хари Кришна или имен Господа Гауранги. We should not be proud of our greatness, 4,000, 5,000 meters in the sky. You know, if you cannot still not see the Lord, what's the use? И поэтому им не надо гордиться, что они выросли на 4-5 тысяч метров в высоту, если они не видят Господа. В чем тогда смысл всего этого? So similarly, these inhabitants of Vaikunta, they don't become enchanted by the nice fragrances from the pollen of the Madhavi flower, the most enchanting flower. И поэтому эти жители Вайкунтхи, их не пленяют эти сладкие ароматы цветов, самых замечательных цветов Мадхави. Or the Parijata. Parijata is actually also in the Vaikunta. Или цветов Париджата, которые тоже растут на Вайкунтхе. So it's a very special flower. Это очень особый цветок. In the spiritual world, there are so many special flowers. В духовном мире очень много таких особых цветов. Later on, we will hear more descriptions about it. И позже мы услышим еще больше описания этого. But all these flowers are personal. These flowers are meant to give nice fragrances for the pleasure of the Supreme Lord. И все эти цветы, они обладают личностной природой, они личности, они предназначены для того, чтобы приносить наслаждение Верховному Господу. The devotees in the Vaikunta, although they have so many opulences, nice flowers, nice airplanes, nice dresses, nice consorts, they're not, enchanted by it, because they're mostly, number one, fixed in glorification of the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana or Krishna.
И преданные на Вайкунтхе, они ничем другим не очарованы, ни богатствами своими, ни красотой, ни прекрасными спутниками, потому что они лишь хотят служить Верховному Господу Кришне. Therefore, these inhabitants in the Vaikuntha, they chastising the malady fragrance flowers. И поэтому эти жители Вайкунтхи, они ругают этот приятный аромат цветов Малади. Together with the wind who is blowing the fragrance in their nose. И вместе с ветром они его ругают, который доносит этот аромат до их носа. Oh, cool, gentle, murmuring breeze filled with the fragrance of the Madhavi flowers. Этот ветерок, наполненный ароматом цветов Мадhavi. Why do you divert our attention, the attention of our minds, to be absorbed in the sweetness of the Lord's pastimes? Зачем ты отвлекаешь наш ум, который всегда погружен в сладости игр Господа? Do you think that you are sweeter than the pastimes of the Lord? Ты думаешь, что ты слаще, чем игры Господа? How foolish you are. Какой же ты глупый. So in this way, the inhabitants of Vaikuntha, that don't divert their attention in the chanting and in hearing and chanting about the glories of the Lord. Таким образом, обитатели Вайкунтхи не отвлекаются ни на что, кроме слушания и воспевания славы Господа. And also, as Srila Prabhupada says, hearing and chanting, Shravanam Kirtana, means also Smaranam. И как здесь Шрила Прабхупада говорит, так, слушая, воспевая имена Господа, это также значит смаранам. Because naturally, if you hear and chant about Krishna, you remember Krishna. Remembrance about Krishna's Leela appears in your mind, about Krishna's personality, his appearance, his associates. И это будет естественным образом происходить, если вы будете слушать, воспевать о Кришне, то памятование о Кришне, о его лилах будет появляться в вашем уме. In the Vaikuntha atmosphere, one becomes completely awake. И тогда атмосфера Вайкунтхи полностью проявится. All material influences and of Maya and the gunas disappear. И все материальные влияния майи и гун исчезнут. And all false identification, upadhis, they disappear. И все ложные отождествления, все эти упадхи, они тоже исчезнут. It's a platform of pure bhakti. И это уровень чистой бхакти. It's a platform of prema bhakti. Это уровень према бхакти. Therefore, the devotee is akinchana, even in the spiritual world, because he doesn't he doesn't consider anything it is my possession. И поэтому преданные, они окинчены, они не рассматривают ничего, что является моей собственностью. So let me enjoy it. Они ничего не считают своей собственностью, и поэтому не думают, я буду этим наслаждаться. Nobody else can touch it. И никто другой не может этого коснуться. No, in the Vaikuntha, everything is available for everyone, and it's available in a plenty way. There is no shortage there. Это Вайкунтха, здесь все доступно, и на Вайкунтхе нет ничего, чтобы чего-то не хватало. So therefore, nobody is envious on another one. И поэтому никто никому не завидует там. Enviousness is only known in the material world, in the Kunta world. Зависть, она присутствует только в материальном мире, в мире кунтх. In the Kunta world, even the rich are envious on others. А в мире кунтхи даже богатые завидуют другим. Because here in this world, always somebody is more rich than you, somebody is more enjoying than you, somebody more beautiful than you. Потому что в этом мире всегда есть кто-то, кто более богат, чем вы, более красив и наслаждается больше. But in the spiritual world, all this is in absence. Но в духовном мире все это отсутствует. Everything is there.
The material world is only a reflection what is in the spiritual world, but perverted reflection. It's a reflection in the darkness, like in a mirror. В мире Вайкунтхи все есть, а в материальном мире это все отражение, как искаженное отражение в темноте. But the reality is in the spiritual world. It's in Vaikuntha. А реальность, настоящая жизнь, это в духовном мире на Вайкунтхе. That's the eternal home of the Jiva. И там находится вечный дом Дживы. That's our home. That's where we belong. Это наш дом, это то место, которому мы принадлежим. Therefore, we will not find any happiness anywhere in the Kunta world as long we are not attaining Vaikuntha. И поэтому мы никакого счастья в мире Кунтхи не обретем, только лишь на Вайкунтхе. The Vaikuntha atmosphere can also be experienced in this world, in every temple, in every home where you establish deities and worship the deities and chant Hare Krishna mantra, reciting and reading and discussing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and other literatures, Vaishnava literatures, then you actually live in Vaikuntha. Но атмосферу Вайкунтхи можно организовать и почувствовать даже в этом мире, в любом храме, в любом доме, где будут установлены божества, где будут повторять Святое Имя, читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам. Можно будет почувствовать атмосферу Вайкунтхи. It will become a peaceful and blissful place. И это место станет очень спокойным и наполненным блаженством. Actually, Vaikuntha is manifested in everyone's heart. И Вайкунтха тогда проявится в сердце каждого. Because of our false identification and I would say upadhis, we cannot experience Vaikuntha in the heart. Но из-за нашего ложного самоотождествления, из-за этих упадх, мы не чувствуем Вайкунтху в своем сердце. We're always miserable. Поэтому мы все время страдаем. Even if you give a relief to the misery, it doesn't remove the misery. Даже если иногда мы освобождаемся от страданий, все равно эти страдания не уходят. So in the material world, we all want to diminish misery by making nice colors and tapet and decorations around it, but it's a dead body and it has no life. В материальном мире иногда мы хотим избавиться от страданий с помощью разных таблеток и красок, все разукрашиваем эти тела, но все равно мы так не избавимся от страданий. Haribhakti Sudhadaya states. Харибхакти Судхадай говорится. Bhagava Bhakti Hinasya Chati Shastra Chapastapa Apramasya Dehasya Mandanam Lokaranjanam. If Bhakti is absent, without Bhakti, если отсутствует Бхакти, then even a good bird in a Vaishnava family, то даже если кто-то родился в хорошей вайшнавской семье, in a very nice pious Brahmana family, или в семье благочестивых браманов, or a wealthy, good standing family, или в какой-то очень богатой, хорошо расположенной в обществе семье, it's called Chati. Chati. это называется джати. Even if you are born in a very nice family, даже если вы родились в такой очень уважаемой семье, Shastra, if you are very nicely educated in the scriptures and know many shlokas, или если вы выучили много шастр и знаете много шлок, Ati Shastra, Japa, even if you are very nice in your japa, that means in your murmuring of mantras during yagya sacrifices, или если вы выучили много мантр и хорошо можете их повторять во время жертвоприношения, and your tapa, that means your, I would say, exhibition of renunciation, или проявляете очень большое отречение, тапу. all these things are just decorations on a dead body.
Все эти вещи являются просто лишь украшениями на мертвом теле. Andanam Lokana Ranjanam. And they look very beautiful for the ordinary people. Они, может быть, кажутся очень привлекательными для обычных людей. For ordinary people, they always are admired when somebody is a great tapasvi, yogi. Обычные люди, они всегда очень с удивлением смотрят на того, кто является тапасви, йоги. Somebody comes from a very good family. Или уважают тех, кто родился в богатой семье. Usually Brahmana or Kshatriya family. Или в семье брамана, или в семье кшатриев. So, and they become very enthusiastic and happy and worship if somebody is very learned. И также люди преисполняются энтузиазма и счастья и поклоняются тому, кто очень учен. Many verses, many books of historical books and knowledge. Кто знает много стихов и знает много исторических книг и так далее. And what is the fourth thing? Yeah, and people become very much attracted. You see, to Harinam and to lectures, they don't come so much, but when there is a yagya, so many come. И, например, как вы видите, на Харинаму, там на Бхагаватам немного приходят, а когда какая-то ягья, очень много туда идут людей. So many come. They're very much attracted to yagya. Huh? Людям очень нравятся ягьи. There's so much rituals going on. Огонь возгорается, и много ритуалов вокруг совершается. Priests reciting mantras or japa. Священники воспевают мантры, джапу. Bring ghee into the fire and wood. Возливают ги на огонь, на дерево. And rice and barley. Бросают туда рис и So барли. they become very, and it's very colorful, many flags and nice decorations are around. Это все всегда очень красиво украшают различными флажками и другими гирляндами, украшениями. So therefore, the Vedas are full of description of such kind of yagyas. И в Ведах очень много описаний таких ягий. But Krishna says, all these yagyas, the fruitive yagyas, they're in the modes of material nature. O Arjuna, you are my devotee. Transcend yourself from these modes of nature and come to the platform of devotional service. Traiguna Vishaya Veda, Nishtraguna Pravachuna. Но Кришна говорит Арджуне, а Арджуна все эти яги, они находятся в гунах природы. Поднимись над этими гунами и достигни преданного служения. So, therefore, the supreme education is Bhakti Yoga. Поэтому самое лучшее, высшее образование – это бхакти-йога. So, Prahlad, therefore, he got the best teacher, Narada Muni. Прохлада, он получил, ему попался самый лучший духовный учитель Нарада Муни, Who delivers so many asuras. который освободил очень многих асуров. So the Hari Bhakti Sudadaya says, without bhakti, all these four great qualifications what the ordinary people admire are just a decoration of flowers or garlands on dead bodies. И в Хари Бхакти Судадае говорится, что все эти достоинства людей, если они не являются преданными, просто как красивые цветочки или гирляндочки, которые украшают мертвое тело. Hare Krishna, glory to Prabhupada, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. So next time we start with the verse 18. Sorry, only one verse, but somehow or other I felt inspired. I didn't prepare for it, so it came out like that. Извините, в следующий раз 18 стих начнем читать, только один стих сегодня прочитали. Ну вот мне специально так получилось. As I already told,
Bhagavatam or Krishna Katha is unlimited. So even one verse, Bhaktisiddhanta Saraswati said, even every verse is so much significance, so one can get so much nectar and topics out of it, so that we can speak weeks and months about it, just about one word or one sloka. И только один стих прочитали, и вот столько рассказалось. Как Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что на самом деле каждый стих Бхагаватам, он настолько нектарный и значимый, что можно по нему давать лекции неделями и месяцами, потому что столько много значений и важности и сладости в каждом стихе. So if you have questions, you can ask. I can accept one or two. Depends how Если long. у вас у кого-то есть вопросы, вы можете спросить, я могу ответить на 1-2. Gurmansh, they flying from Vaikunta to Vaikunta or just in a space around Vaikunta? Asanta Ranjani, Vaikuntha is unlimited. Я спрашиваю, они летают с Вайкунтхи на Вайкунтхи или там вокруг? А Гурманш говорит, Вайкунтха, она безгранична. What does this mean? You cannot measure it. Это значит, что ее вообще невозможно измерить. So you should not see things, activities in Vaikuntha. You should not look on it like we do it in our world. Поэтому нельзя рассматривать деятельность жизни на Вайкунтхе, как здесь, в нашем мире. So they anyway fly. Они как и летают. Wherever they like. Куда бы они ни захотели. Махапурушика. I live here on the countryside, and here nearby we have a little airport. Я вот, например, живу в сельской местности за городом, и тут у кого-то есть аэропорт. There are always some people who fly with their private airplanes every day, or especially on the weekends. They come and they fly everywhere. They're circulating here and going this direction and that direction. I don't know where they go, but they fly. They come back again, and they also fly with motors and without engine. That means just these sailing airplanes, you know. Without engine. То есть, и у нас тут есть у кого-то частный маленький аэропорт, и они тут летают почти каждый день, особенно на выходных, туда-сюда циркулируют, облетают, и я не знаю, куда там они летают, но иногда с моторчиком, иногда без моторов как-то вот так вот парят. So, like I told, same thing what is in the Vaikuntha is in the material world, but in the material world we do it for our own sense gratification, but in the spiritual world we're doing it for pleasing the Lord. Как я уже говорила, то же самое, что в духовном мире, да, в материальном мире происходит, но здесь мы все делаем ради собственного чувства наслаждения, но в мире Вайкунтхи мы все делаем ради удовлетворения Господа. Most inhabitants of Vaikuntha, they're happy, they're always want to please the Lord, number one, but they also, I would say, seemingly enjoy. But their enjoyment is meant, you know, that they can visit the temple. Maybe they fly from the place where they are to the temple or around the temple and looking the beautiful places in Vaikuntha, because they see the Lord not only in his temple or in his palace there, but they see him everywhere. И все жители Вайкунтхи, они всегда хотят удовлетворять и прославлять Господа, и поэтому, но также у них очень много богатства, и вот эти вот аэропланы, они летают на них, может, они летают в храм, может, вокруг храма, и Господь не всегда в своем дворце только сидит, иногда, часто Он также где-то присутствует в других местах, и они также летают и смотрят на Него и так далее. Like we go sometimes to the temple, we go long distances with the car or even sometimes with airplane.
but then we stay there and have some nice kirtan and katha, but then after some time we come out and we travel back from where we come from, or we go out of the temple to go to a quiet place where we can have a little peace and rest and forget the kirtan and everything, and then we come again back to our own world. И так же, как и мы, иногда мы в храме поем киртаны, программы, иногда куда-то выходим, прогуливаемся, забываем о этих киртанах, потом опять возвращаемся и так далее. That's in the Vaikuntha not like that. Everyone is always feels the presence of the Lord and is doing everything for His pleasure. Но на Вайкунтхе не так. На Вайкунтхе все постоянно чувствуют присутствие Господа и хотят Его удовлетворять, наслаждать. Because everyone there is pure devotee. It's Bhagavata devotee. Потому что там все чистые, преданные Бхагаваты. You cannot attain Vaikuntha if you go there for your own enjoyment. Вы не можете достичь Вайкунтхи, если вы хотите попасть туда, чтобы понаслаждаться. And we also understand that Vaikuntha is achieved by those who have a desire to worship the Lord with the same body, a similar body like Him, same opulences like Him, with the same opulences like Him, the same planet like Him. И мы знаем, что на Вайкунтху попадают личности, которые хотят получить тело, форму, подобную Господу, и богатство, подобное Господу, и так далее. Become an associate of Him. Или стать спутником Господа. Merging into Him or in the Brahma effulgence that they don't accept, they don't like. И сливаться с Господом или попадать в Его сияние, в Браман, они не хотят. The Gaudiya Vaishnavas, they don't even want to go to these Vaikuntha opulences. А Гаудия Вайшнавы, они даже не хотят обретать и получать все эти достояния Вайкунтхи. They're happy if they can serve the Lord birth after birth. Они счастливы тем, что если они смогут служить просто Господу рождение за рождением. Wherever the Lord puts them. В любом положении, куда бы Господь их не поместил. They don't have an aspiration for liberation or attain same body or same abode like the Lord. Они не хотят получать освобождение или жить в той же обители, где и Господь. Still the Lord may accept them and take them to, at least if you want to go to Goloka Vrindavan, become Krishna's related to Krishna and his Leela. So we have to become completely selfless, only be inspired and motivated to please Him. Все равно Господь забирает их, особенно если мы хотим вернуться на Галоку, нам надо полностью отказаться от корыстных мотивов и стремиться служить только Господу и без каких-то личных желаний, побуждений, просто ради служения, удовольствия Господа. Not only to please Him, but also to please His dear devotees. И не только служить только Господу, только Ему, а и также Его преданным. Spiritual Master and the Vaishnavas and the previous acharyas. Служить и удовлетворять и духовного учителя, предыдущих ачарьев. It's actually our family. And if we are in these families serving and practicing Krishna consciousness, you actually live in Krishna Loka. И это наша семья. И если мы практикуем сознание Кришны таким образом, вот в нашей семье преданных, на самом деле мы на Кришна-локе. And if you're in the spiritual world with Krishna, again you're in the association of his devotees and serve him there. И когда мы попадаем в духовный мир Кришне, то снова мы общаемся, нас окружают преданные Кришны, и мы там служим Ему вместе. In Krishna Loka, although there are opulences like in Vaikuntha, but the opulences are not the main thing. The devotees are not so much influenced by the opulences. И на Кришна-локе, хотя полно
таких же богатств, как и на Вайкунтхе, но преданные там, они совершенно не обращают на эти богатства никакого внимания. In Krishna Loka is also every stone is a chintamani, the kalpa vriksha trees, like that. На Галоке также каждый камень это камень Чинтамани, каждое дерево это калпаврикша. But the devotees don't use that for their own enjoyment. They want to use it for pleasing Krishna. So it's the same mood like in Vaikuntha, but more in a rural cowherd environment. Но преданные, они не используют это все для своего наслаждения, они все это используют для того, чтобы служить Кришне. Просто на Вайкунтхе более такая природная атмосфера. The Vaikuntha is more like a kingdom or like a, how to say, royal atmosphere, Aishwarya. Тогда как на Вайкунтхе, Вайкунтха это больше как такое царство и атмосфера Айшварьи, богатства. Also with Madhurya. Также там есть Мадхурья. Aishwarya is number one. Но Айшварья это главное там. Krishna Loka, Madhurya is number one, and Aishwarya, whatever opulences and special effects appearing there, this is just for the sake of glorifying Krishna and also enhancing the day and the activities of Krishna's associates. А на Галоке Мадхурья это самое главное, номер один. А все остальное, оно тоже там присутствует, но только для того, чтобы как-то обогатить или улучшить, украсить лилу Кришны с его спутниками. But yeah, it's as already told, it's unlimited, so we can speak unlimited about it. So, but now we should stop. Maybe another time. Next time we can speak more because we have many more verses to go. И так как духовный мир безграничен, и говорить поэтому о нем можно просто безгранично, но надо остановиться, и в следующий раз мы больше поговорим в процессе чтения дальше стихов. Okay, then Hare Krishna, we stop here, huh? Clear? Я скажу, становимся здесь. Thank you very much, Guru. Very soon you will also get in Mayapur and maybe an airport they already planned a long time ago. They maybe also can go there flying around the big project there. Очень скоро они тут построят аэропорт, они уже давно планируют в Майяпуре. Можно будет тоже пойти и покататься вокруг, полетать. Yeah, Mayapur seems to become like Vaikuntha. Выглядит так, что Майяпур станет подобен Вайкунтхе. Gora Vaikuntha. Гора Вайкунтха. Nityananda, Haribol. All the devotees there, they're already dressed, like demigods and demigoddesses, and they're entering the temple like that, Все преданные уже там одеваются, как полубоги, полубогини, и в храм уже так входят с такими движениями. And big standards, Уже такие высокие стандарты. Gorgeous deities and mandir. Очень величественные божества, такой огромный храм. Mandir becomes bigger and bigger. They made a bigger one, it's already too small. That means it has to become more bigger. Уже этот большой храм стал маленьким, и уже нужно еще больше строить. So in the spiritual world it expands. Ну да, духовный мир, он расширяется. Mandir is unlimited. А материальный мир, он ограничен. Sometimes we see we have completely packed temple, sometimes in Zurich, and we had our Sankirtan festivals, we thought, that's not possible. So that so many devotees can fit in, but it fits in and more and more and more. And the kirtan is going on, and then you see how these walls, they expand and they vibrate and they become full Chinmaya, fully absorbed from the vibration of the Hare Krishna mantra.
То есть духовный мир, он безграничен, и все только расширяется. И в Цюрихе, например, когда у нас проходили собрания Санкиртаны, то столько преданных приезжало, мы думали, что это невозможно всех вместить, но когда мы пели киртан, то оказалось, что стены раздвигаются, и все вибрирует просто под влиянием духовной энергии. No, it's just expanding. It's only our consciousness that thinks, oh, we have become limited, or where maybe the temple is too small. И на самом деле у всего духовного есть способность расширяться. Это только наше сознание думает, мы такие ограниченные, здесь так мало места. Temple has to be filled. Otherwise, if you have a big temple and there's only a few visitors in it, the atmosphere comes completely down. Храм обязательно должен быть наполнен людьми, иначе если большущий храм, а там только несколько посетителей, то атмосфера, она на самом деле становится неприятной. I always say the word is when you're in a bigger temple, don't sit in this corner and that corner and in that corner and somebody there, and then you should give a lecture. Come together, come more near, we're like one family, one team, and then we can speak Krishna Katha. Поэтому я всегда преданным говорю, когда в каком-то большом храме один в этом углу, другой в том углу, третий там, в четвертом. Вы, пожалуйста, дайте лекцию. Нет, я говорю, вы все идите сюда поближе, мы как одна семья, и тогда у нас будет хорошая Кришна-катха. But nowadays everyone has some problem, back problem, sitting problem. Но в наши дни у многих уже проблемы со спиной, с тем, чтобы сидеть. Much nearness problem. Проблема с тем, что кто-то очень близко сидит. So, but we are the Sankirtan movement. It means together, we're doing something. So then somehow or other, the temple should arrange more seating places so that the devotees can come more near, even if they have back problems. Но мы же движение Санкиртаны, мы должны вместе это все практиковать, и поэтому преданные в храме должны как-то так устроить, побольше тогда стульев поближе поставить, чтобы те, у кого проблемы со спиной, могли сидеть на стуле, но быть поближе. Actually, all your back problems and headaches and invalid problems, they go far away if the kirtan is going on. И в действительности все эти проблемы со спиной, головная боль и инвалидность, она будет уходить на задний план, когда будет идти киртан. Like there is fire, the spark should stay always in the center with the fire, then it becomes glowing, it becomes like the fire itself. If you jump out of it, we become miserable and then become extinguished. Например, когда горит огонь, то все искорки, они должны быть в середине огня. А если они вылетают из огня, то они тухнут, гаснут. Really stop. Hare Krishna. Я молчу, надо останавливаться. Харе Кришна. Харе Кришна, Haribo. Thank you, Vasanta. You made the day successful. You made my day successful. Difficult start. Yeah, sorry, my computer wasn't switched on. You're completely blossomed up, like what's it called? The Malati flower. Madhavi. Like a Madhavi flower. Гуру Маharaj говорит, что я тоже расцвела, то вначале не подключалась, а теперь как цветок Мадhavi. Now the fragrance, what you vibrate through your words becomes is heard everywhere. И на самом деле слова, которые исходят от Гуру Махараджа, на самом деле теперь вибрируют везде. Okay. It's you, Guru Maharaj. From you, vibrate. Hare Krishna. It's the way coming from the Bhagavatam, from great acharyas, the Prabhupada. Эти слова исходят из Бхагаватам, от великих ачарьев, от Шилы Прабхупады. All mercy, where only can reflect it if we are surrendered to it with open heart and mind. И это все милость, и мы можем тоже отражать эту милость, если мы предадимся ей с открытым сердцем. Hey, Hare Krishna, Haribo. Hare Krishna. Hi, Guru Maharaj. Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna.
Thank you. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Yuva. Большое спасибо, Гуру. Next lecture will be announced then. Huh? Харе Кришна, Гуру. Следующую лекцию мы объявим. Maybe also Sunday, yeah. Let's see. Может, это тоже в воскресенье посмотрим. Start from 18, huh? Со стиха с 18 будем читать. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Rohinasat Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Харе Кришна, Гуру.